notre cérémonie protocolaire avec les allocutions. Maintenant, c'est vrai que notre achat est de modèle. Elle a perdu son conjoint. Maître Nambele Joseph Antoine, un avocat connu du Cameroun, mais que sait-on de Maître Nambele? On sait que c'est un avocat, oui, un avocat plaide, c'est son travail. Mais Maître Nambele était un avocat spécial parce qu'il avait à cœur le développement de son pays et partant le développement de l'Afrique. Raison pour laquelle lui et son épouse, à travers leur cabinet et la Chambre africaine de commerce, ont voulu œuvrer pour le développement de l'Afrique. Ils tenaient à cœur à unir public et privé pour les partenariats publics et privés, et c'est pour cela que quand il y avait ce genre de rencontres, des meetings, des réunions, des colloques et même des conférences qui avaient trait au développement, à l'union des forces, il était toujours partant. À ce titre, il a assisté à la première édition du ficota, Forum international de coton, textile et accessoires à Kribi, en tant que modérateur, et nous avons eu des débats animés. Il n'était pas simplement le modérateur qui passe la parole, mais le modérateur qui amène le public à aimer un sujet, qui amène le public à comprendre un sujet. C'est ça qu'on garde de Maître Nambele. En dehors donc de ça, il participait aussi aux journées économiques. Donc il était très actif dans ce secteur des affaires, le développement par le business, le développement par les affaires. Nous n'oublierons jamais Maître Nambele pour ce qu'il a pu faire. Bonjour, par le risque de la possibilité des activistes locaux devant la culture extérieure. Ils ont fait Joseph quand même dans quelles conditions les gars, le terme est grand du président de ce faire. On va voir l'église revenir encore au niveau sur cette question de la sécurité politique et silencement judiciaire. Monsieur le préfet, mesdames, messieurs, le ficota est un événement qui permet d'évaluer et d'améliorer la chaîne de valeur du cochon africain en général et camerounais en particulier. L'implantation à la commercialisation pour un développement optimal, tout en offrant aux commerçants une plateforme pratique pour initier des affaires à long terme et faciliter l'autonomisation économique des créateurs et des artisans du textile. Aucune ville comme la nôtre, qui est en pleine mutation économique et industrielle. Ce forum est une opportunité à saisir pour les producteurs locaux et les industries internationales. C'est la troisième fois que nous venons ici à Kribi par rapport au ficota. Et cette fois-là, c'est toujours organisé par la présidente Assisi. So our next speaker is none other than the founder of ACC and the chairman of ACC and the creator of ficota, the project itself. Ficota ACC is tilted towards humanitarian, human welfare, economic welfare. We believe that economic rights are human rights. If we don't have the economic rights of African people, they will not be able to survive or live like other people outside. It's very hard to move from the traditional and conservative situation into a novel and conventional to change the standards. You will read that and then you will find out what I have to say about it. I think the articles would edify you. You will read the article of Mr. Presentation Eric Trachtenberg, who introduces us to the purpose and why ICANN is interested in this system. I am very confused a little bit today. By myself at the carrefour, that is in French, very vulnerable, a widow who's buried her husband. In Africa, it's taboo to be talking in public.
It's a very big burden for me that I carry. But I found myself with no choice but to be here. And I will have to answer to that. And I ask you to join me in prayers so that it's well for me, my children, for the repose, peaceful repose of my husband. So thank you. Anyway, first of all, I would like to thank Mary and the African Chamber of Commerce for inviting ICAC to participate and to speak at this event. You know, at ICAC, we put a very high priority on working with our African partners to fight poverty through economic growth and to focus on inclusion and environmental considerations. So what is ICAC? The easy way to remember us is that we're like the United Nations of cotton and related products. We actually founded in 1939, and we are the only international organization focused on cotton producing, consuming, trading, and investing countries. So at ICAC, a lot of our work is focused on tracking data. So these are some of the important market trends. So one we've seen from 1960 to last year, cotton global textile fiber demand went from 15 to 107 million. Monsieur le sous-préfet des arrondissements de Kribi, deuxième et premier, représentant du maire de la ville de Kribi, Madame le délégué départemental des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Mesdames et Messieurs les délégués chefs de services départementaux, Monsieur le directeur exécutif de la International Cotton Advisory Committee, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Madame la présidente de l'African Chamber of Trade and Commerce, Mesdames et Messieurs les représentants des différents organismes et pays présents à ce forum, Leur Majesté les chefs traditionnels, chers participants, distinguées personnalités invités, Mesdames et Messieurs. Au nom du ministre de l'Action territoriale que je représente à cette cérémonie, vous dire que la cérémonie inaugurale de la 3e édition du Forum international du coton textile et accessoires ficota, produit par l'association ACC et ses partenaires locaux et internationaux, m'offre l'agréable occasion de rendre hommage aux actrices et aux acteurs du monde du coton et du textile en Afrique et dans le monde pour son immense contribution à l'essor économique de nos États. Ficota, which is an international event, is becoming institutionalized at a time when I note with great satisfaction that cotton production in our country and even in Africa has been recording continuous growth of several consecutive years. This means that cotton plays a major role in the economies of our countries and contributes to a large part of the formation of their gross domestic product and therefore contributes greatly to the first fight against poverty. We have seen it with the expose of Mr. Eric now. Distinguished personalities, honorable guests, ladies and gentlemen, it is clear that the contribution of the cotton and textile sector to economic and social development remains far below potential due to the very low value of all the links in the chain. I am firmly convinced that the ficota that brings us together today makes us witnesses, artisans, and promoters of a new impetus. I am all the more delighted that this exhibition is being held in the city of Kribi, a seaside city certainly, but also an increasingly an industrial port city with undeniable economic potential. Ladies and gentlemen, the revitalization of the textile industry requires the establishment of a conducive environment to overcome the difficulties, particularly those related to governance and competitiveness, which have led in the past of the closure of several textiles units.
However, cotton processing raises several upstream questions such as the development of a related industry for cotton products, access to finance, access to markets, the lack of qualified and adapted local workforce, the cost and quality of production factors, especially energy. These questions will certainly find appropriate answers with regard to the themes of the planned panels, the quality of the speakers and participants, and I do not doubt that for a moment the relevance of the recommendation that will emerge from your work for the revitalization of the textile industry. The government of the Republic of Cameroon, which we represent, is committed to supporting any initiative involving all actors in the cotton chain and aimed at cotton processing in Cameroon and throughout Africa. This forum also offers the opportunity for professionals in the cotton and textile sector, such as you, to discover investment opportunities. It will also allow you to have in-depth knowledge of the market, a vision of the business climate, and the enormous potential and comparative advantages. To conclude my remarks, I sincerely hope that at the end of this forum, we will succeed in combining our experiences, our expertise, our resources for the realization of our commonly shared ambition, the integrated processing of cotton. This is therefore an opportunity for me to congratulate all the players in the cotton and textile industry for their efforts and professionalism. We are committed to supporting them in order to stay the course to improve their performance to the delight of users of the fiber and the cotton seed. I will also like to extend my congratulations and encouragement to the organizing committee and to all the people who have contributed directly or indirectly to the organization of this important event. With that, on behalf of His Excellency, the Minister of Territorial Administration, I declare open the third edition of the International Forum of Cotton Textiles and Accessories, ficota. Long life the cotton and textile sector, long life the Ocean Division, long life the South Region, long life the Republic of Cameroon, and in its electoral chief, His Excellency Mr. Paul Biyan. Thank you for your kind attention. All right, ladies and gentlemen, I'm Nakuma Ostino. I'm here to talk about ficota cotton. Are you ready? Come on, let's go. Production. Transformation cotton Africa. Oh, all right. Hey. What is that? Hey. Taxi de production, et transformation, et habillement.
Alright, ladies and gentlemen, I'm Nakuma Ostino. I'm here to talk about ficota cotton. Are you ready? Come on, let's go. Transformation cotton Africa. Our mission is encourage. Transformation cotton Africa. Our mission is encourage. Like a business what creation, accessories and fashion, transformation, cutting for conflict, revolution, cutting for conflict, revolution. Together, let's ficota, text and garment ficota, accessories ficota, fashion values ficota, gender empowerment ficota, what creation ficota, ficota, ficota. Ce forum international dédié au coton textile et accessoires qui est rendu à sa 3e édition ici dans la ville de Kribi. Les remercier d'abord par rapport au choix de la ville de Kribi, mais les remercier également pour le choix de la destination Cameroun. Parce que comme vous le savez, ce forum qui regroupe des acteurs du textile et du coton du monde entier, elle donne de la visibilité à notre coton. En même temps aussi de la visibilité à la ville de balnéaire de Kribi. Kribi, comme vous le savez, c'est d'abord une ville balnéaire, aujourd'hui une ville industrielle portuaire. Mais aujourd'hui, grâce à la présence du ficota, nous avons aussi la possibilité de voir ce que notre pays fait et l'ensemble des pays africains qui sont dans le domaine du coton et du textile. Donc nous voudrons les féliciter, les encourager et surtout exprimer au nom du gouvernement de la République leur satisfaction. Et les encourager à continuer à venir à Kribi et pour qu'on puisse donner de la visibilité à notre coton, qu'on puisse gagner. ICAC is best thought of as the United Nations of Cotton. So we represent our member countries, and our raison d'être, there's my French, is to help our member countries succeed. And I think Cameroon has great potential in terms of improving cotton production, and ICAC has a project with GIZ, Sodecoton, and IRAD to help cotton production. But we're also looking downstream at the textile sector and how we can work together to help Cameroon be more successful as it looks to develop textile sector beyond just cotton production. Thank you. Thank you. À la fois du Forum international du coton textile et accessoires. Et dans ces cadeaux, on vous dit merci pour votre présence. Vous avez le magazine qui est disponible. Nous avons une note. Nous avons une documentation sur le difficulté de African Chamber of Commerce. Notre star. Merci pour l'animation. Merci. Yo, you naive,